اوكي خلونا نجربوا السي اي. اوكي فتو نمشوا البايبلاينز نشوفوا السي اي سي دي نود. خلينا نتاكدوا ان السي اي يخدم صح. التريجر مين. اوكي تمام. alright. شو معناه؟ لو نمشي هنا للكود ونمشي لل views نعدل في الصفحة، نمشي index نغير بياناتك على سبيل المثال. اوكي طبعا مع عمركم تديروا كوميت للماستر على طول، بالذات لو تخدموا مع فريق. لو بيكون عندكم اصحاب ما تخدموش على الماستر طول، لكن المثال هو باش نوضح لكم كيف يخدم بس. اوكي اوكي بياناتك ندير بوش بول فاست لان كان في تغييرات، ضفنا البايبلاينز فلازم ندير بول قبل. اوكي بوش هيا done. نمشوا بايبلاينز نشوف اوتوماتيكيا بدا في السي اي ياخذ الكود الجديد بيكون كل شيء ويديله تيست. زي ما قلت لكم كل ما تستخدموا ايجنت من Azure Pipelines حيكون ايجنت جديد، فلازم تهيئوا الانفايرمنت، لازم تهيئوا البيئة. اوكي تيست تمام. archive files drop. نمشوا ريليس. هل شغلنا ريليس؟ اها ريليس 2. succeeded. release 2 succeeded. يعني مفروض ندير refresh. ترى now طبعا مش بروفيشنال انك انت تختم مع المين او ماستر على طول. اوكي يفضل ان تخدموا على برانش وبعدين برانش تديروا pull request. pull request يتم فيه في نوع من peer review قبل ما يمشي للماستر. اوكي ميزة الديفوبس والسبب وراح حبي ليه هو نقدر نربط الريبوز والبايبلاينز مع بوردز، باكلوجز، سبرنتس، كويريز. اوكي فاول شيء حنديرو فنمشوا للريبوز برانشز، نمشوا لبرانش بوليسيز. وش ندير نحن تو؟ شو معناها؟ تو سكرنا المين برانش او الماستر برانش. فلو حاولنا نضيفوا اي شيء قلنا سيف او حاولنا نطلع على الماستر طول commit push حيعطينا cannot push نفس الموضوع. لو فتحت الجيت لوج pushes to this branch are not permitted. You must use a pull request to update this branch. Nice. Okay. فنقدر ندير undo last commit. كيف نقدروا نطلعوا change جديد؟ نحن عندنا master حنديروا check out new feature. في new feature نقدروا نعدلوا. اوكي طلعوا change commit push
حنكونه برانش جديد على Azure Devops. فلو مشينا للفايلز حنشوف انها you updated new feature just now. Create a pull request. Let's create a pull request. ففي pull request تقدر تقولوا تعطوا title تقدر تضيفوا reviewer تحطوا الاسم تحطوا الايميل. اوكي انا في لقطة حلوة work items to link. اوكي فلو نرجعوا للrepository حنولع check for linked work items on required. اوكي ايش معنى ان البول request لو مش مربوط مع work item من الباكلوج او السبرنت معناها مش حيخليك تطلع على المين برانش. فنمشوا نديروا work item جديد. نمشوا work items. اوكي نقدر نديروا work items نقدر نديروا backlogs زي سكرام وكانبان في نفس الوقت. اوكي نقدر نديروا backlog بالجميع sprints وفي السبرنتس نقدر نحطوا فيهم work items اللي كفريق اخترنا ان نركزوا عليهم. فنقدر ندير work item عندنا epic issue task ندير task straight pull request with work item. okay نقدر نحطه assigned to someone. okay نقدر نخلوه to do ونغيره. نقدر نربطه الwork item مع البرانش بحيث ان الفريق كله يعرف البرانش اللي انت تخدم عليه. اوكي لو في work item تاني حتى هو مربوط به نقدر نديره. اوكي ندير له save. عندنا task number 1 اوكي نقدر نرجع توا للريبوس files create a pull request نقدر نربطه. اوكي مربوط already. اوكي نقدر ندير create. فتوا عندنا ال work item process توا اوتوماتيكيا حيبعث ايميل للناس اللي موجودين في الليست reviewers والريفيورز بعدين حيزروا على اللينك باش يشوفوا البول ريكوست. يقدروا يشوفوا التايتل الديسكريبشن الفايلز الكوميتس وشن قاعد تتعدل بالضبط. اوكي لو كل شيء تمام يزور عليه approve. يقدر في نفس الوقت يزور عليه complete بمعنى merge branch new feature into main بنزور عليه complete. اوكي merge no fast forward. اوكي complete associated work items شنو بيصير بعد ما يدير الميرج الwork item المفتوح حيتغير اوتوماتيكيا ل complete. لو نبو او نحولوه في نفس الوقت نقدر نمسحوا البرانش اللي كنا نخدم عليه البرانش نتاع نيو فيتشر لو تاكدنا انه خلاص هذا ريليس اموره تمام we can delete the branch. فنزور على complete merge complete. فشن بيصير توا the merge has been complete. yeah نمشوا البايبلاين build is running. فهمت الفكرة build حيمشي ريليس اوتوماتيكيا. اوكي فتوا نبو نكملوا ال continuous deployment. فنمشوا للريليس بايبلاين حنضيفوا ستيج تاني او نديرو كلون ونسموه prod. اوكي لكن بدل ما يمشي اوتوماتيكيا البرود نقدر نضيفوا حاجه اسمها pre deployment conditions. pre deployment conditions شنو بيدير نقدر نديرو manual approval بحيث انه يبعث ايميل لشخص معين يتاكد من الديف
برانش يتأكد من الديف ويب سايت، يمشي الديف ويب سايت يدير مانيوال تيستن، واول ما يدير ابروف اوتوماتيكيا حيمشي للبرود. اوكي ندير البيانوتك، نقدر ندير تايمر بحيث انه لو ما حدش رد لمدة شهر او اسبوع حيوقف. نمشي للبرود 1 تاسك. فهذا حاليا deploy to slot، احنا بنغيروه remove، نمشوا الاب سيرفيس مانج swap slots. اوكي ناخذ free trial app service name بيانوتك resource group episode 1 slot dev swap with production. تمام، نزور عليه سيف. اوكي فتو كونا CICD متكامل. الCI مربوط بالpull request والpull request مربوط مع الwork item. لما يتم الموافقة على الwork item والpull request نبدو في البيلد يكمل يطلع artifact، الارتفاكت يمشي ريليس، الريليس يمشي للديفلوبمنت ويب سايت ويوقف. بعدين التيم يشوفوا الديفلوبمنت ويب سايت يتأكدوا ان كل شيء تمام. اوكي يشوفوا ان ما فيش bugs مانيولي غير ال npm تيست، واحد مانيولي يمشي يشوفه كل شيء تمام، خلاص يمشي يوافق، يجي له ايميل يزر عليه ويوافق، يمشي اوتوماتيكيا بعدين للبرودكشن او الويب سايت هو. فخلونا نجربه. حنطلع للنيو فيتشر اللي مسحته، حنديرو حنمشي img سي، مش حنعلمكم HTML. اوكي تو طلعنا change new feature. اوكي نمشي بعدين للwork items new work item task attack save نبدو محتاجين new feature save done. نقدر نزور create pull request add cat. اوكي reviewers بالبيانوتك حيجيني ايميل you create. اوكي one reviewer must approve، فحاليا حيبعث ايميل للبيانوتك. خلينا نشوفه. زي ما شايفين عندي ايميل لبيانوتك is requesting your attention for pull request. خلينا نزور عليه view pull request. عندنا pull request. اوكي title add cat yes، كنا نبغى نطوس على البيج صح. مش الفايلز شن دار. اوكي ضاف image source. اوكي update commit. اوكي yeah why not approve نديرو complete and merge. اوكي and delete complete associated work items yeah close done. اوتوماتيكيا حيمشي للبيلد للCI الإصدار الثالث طالع، المفروض الإصدار الرابع، الإصدار الرابع يس. عندنا stage dev وعندنا stage prod. هنشوفوه. continuous deployment. اوكي حاليا
pending approval on البيانو تك. مفروض يجيني ايميل للابروفل. نقدر نزرع عليه approval لاني logged in بالبيانو تك، لكن خلينا نشوف الايميل. اوكي deployment report is waiting for approval. عندنا summary approval. انا جاني الايميل وما نعرفش اي شيء على المشروع. كيف نقدر ندير له approve كما نعرفش اي شيء عليه؟ عندنا work items، نقدر نشوف الwork items الخاص به. نمشوا لتاسك 1 نفتحه ونقرا على الwork items باش نعرفوا السبب وراء البول ريكوست والسبب وراء الديبلويمنت. اوكي فنقدر نزرع على approval نديروا approve دون نبو. لكن قبل ما نديروا approve خلينا نتأكدوا من الويب سايت. اوكي 100 بالضبط تمام. approve. approved يا باشا. go queued. حاليا الدف تلاحظوا انه رجع البليس هولدر. خلينا نشوف البرودكشن. تادا done. فزي ما شايفين كونا CICD متكامل، وبهذا ننهي الحلقة. إلى اللقاء.